Are you facing, any issues while downloading, or you are not able to get the time to install that software? Please let me know. సార్ మావెన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సార్. Maven not required and in Mule 4 by default, every project is a Mavenized project. ఓకే. Okay. So apart from that, Maven is not required. Okay. As I explained in demo as well, by default, let me open this. Can you see here somewhere form.xml? Okay. So here we will add all the dependencies over here. Okay. See, these are the dependencies. Maven means build tool. We can add some dependencies. Earlier we need to download for Mule version 3 and all. In Mule 4 by default, every project is a Mavenized project. Okay. So we don't want to install this again separately. This is the one more advantage in the studio. Clear? Hello? Hello, sir. Yeah. By default, all the Mule projects will be, Mavenized projects. We don't want to download again. Okay. So many of you guys, downloaded, right? హలో. Yes, sir. ఎస్ సార్. No, I haven't done. Sorry? Yeah, please download if you are not. If you didn't download, please download. Okay? No, I am saying I didn't download Your voice is cracking. I don't know. I said I haven't downloaded that Maven. Studio is installed. Maven is not required. Okay. That is what I'm saying. Okay. Okay. సార్ ఐ హావ్ డౌన్లోడ్. హలో. Yeah, go ahead. Go ahead. నేను స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేశాను బట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు. డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏంటండి? స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేశాను 10.10. సారీ, స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశాను అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ జావా పాత్ కూడా ఇచ్చాను. జావా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అవన్నీ అవసరం లేదండి. మీరు అవన్నీ ఎందుకు సెట్ చేసినారు? జావా ఇవ్వాలి కదా జేడీకే. జేడీకే డౌన్లోడ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అంతే. ఓకే. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేసి ఏబిఐ చేసి
డిప్లాయ్ చేస్తే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్. అది ఎలా అని అర్థం కావట్లేదు. నేను చూపిస్తా ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేసి, ఓకేనా? అందుకే మీరు చెప్పిన వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? మీరు ముందెళ్ళి ఏవేవో దాంట్లో చేస్తే ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఓకేనా? ఓకే. నేను చెప్పిన యాస్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి చాలు, ఓకేనా? మీకు అంత టైం ఉండింది అనుకో, మీరు ఏం చేస్తారంటే చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పీపీటీ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఇంకా చెప్పిన దాంట్లో ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా ఏమన్నా ఉంటే చూడండి, ఓకేనా? మనం ప్రతిదీ 100% కవర్ చేయండి. డిజైన్లు అయితే ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేశాను, డెవలప్మెంట్ లో ఉండదు అంత 100% నేను చెప్పాను. నేను చెప్పేది 60% ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 40% టాస్క్ ఉంటాయి, ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ, లెట్ మీ ఓపెన్ ఫైల్ కనెక్టర్, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లో ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఫైల్ చూడు 2 4 6 8 9, ఓకే? ఈ 9 లో నేను 2 3 చెప్తాను అంతే, ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఏంటంటే టాస్క్ ఇస్తాను, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అట్లా. సో ఆ టాస్క్లు చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఓకే? సో నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ overview about this studio, okay? So let me delete this, come on, okay? So what I will do, I am going to close all this. Even let me close this one. See, if you want any, like if you want to close a project, you can do like this. Just forget about this. What I'll do. See, as soon as you create, once you install this Anypointstudio, your page will be look like this. Okay, this is the package explorer. As soon as you create a project, your project will come and sit over here. Okay, here we can see our complete project structure, okay? And this one is canvas, okay? This is the mule palette. Here we can see all the components and as well as connectors. This area we can call it as a console, okay? This console, basically use it for to see the output, okay? And if any error will be there, we can see over there. Clear? So let me create one project, okay? If you want to create a project, you can do it in two ways. Let me explain first way, okay? So first thing is you have to click on the file, okay? File, new, mule project, okay? Here project name is, you can provide anything, first hyphen project, click on finish, okay? See, as soon as you create a project, it will come and sit in the package explorer, okay? So here our project structure got created. Can you see here? This is the project name. See here, by default, it will create 3 folders. Can you see here? Guys, please give me. Sourceman, mule, sourceman Java, sourceman resources. ఆడికి వెళ్తారు మనల్ని కాదన్నా. Okay. So you can see here, sourceman mule, sourceman Java, sourceman resources. Okay. It will create 3 folders. Here what we will do, this sourceman mule means our main flows will be created over here. Okay. Next,
sourceman like flows means it will be in the XML format. Okay. Next, sourceman Java, sourceman resources. We can keep, like Java related files over here. For other files, we will keep here. Okay. What and all we are going to use, all the test related things we can keep here in this 3 folders. Clear? Then by default, we will get these 2 connectors, HTTP and as well as socket. By default, we will get it. Okay. Then artifact.json. Here mule version will be there. What is the minimum runtime version? It will be there. Next form.xml. Just now I explained, right? Form.xml means this is the Maven file. Okay. Dependency. Form means project object model. Okay. See, here it created something, right? So here we can add all the dependencies. I will take separate session for this. Now this is the high level overview. Already I explained in the demo as well. Now what I will do, I am going to drag and drop some connectors. Can you see here how many lines of code is there? By default, we have 5 lines. Okay, now what I will do, I am going to drag one HTTP listener. Just drag this. Guys, నేను మ్యూట్ చేశాను, మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసి పక్కన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఎవరికైనా అవసరంగా. మీ వల్ల అదర్ డిస్టర్బ్ అవుతారు. నేను చెప్పే ఫ్లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఆ ఫ్లోలో కాకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ పోయిందనుకో, నేను ఏదో క్లాస్ చెప్పాలి 1 అవర్ గడపాలి అన్నట్టు గడిపేస్తా, అయిపోతుంది. మీరే లాస్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయను. నా డబ్బులు నాకు అందినాయి. ఓకేనా? సో నేను లైట్గా పైన చెప్పుకున్నా, మీకు తెలియదు కాబట్టి సబ్జెక్టు, ఓకే అంతా చెప్పినాలే అనుకుంటారు. ఓకేనా? మీరు ఇట్లా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంటే నేను అట్లే చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం. ఓకేనా? చూడు ఈ ఫ్లో పోతే మళ్ళీ నాకు చెప్పబుద్ధి కదా నీట్గా. సో దిస్ ఇస్ ద లిజనర్. ఓకే, HTTP listener. Okay, we use right in the design center protocols HTTP and HTTPS. So this is the HTTP. So here I took one listener. Okay, so by default it will be there in the favorites. So this we are going to use, most of the time. That's why they kept here by default. Okay, so you just drag and drop the listener. So in the configuration XML, see code got increased. Earlier only 5 lines. Now you can see 10 lines of code. Okay. Now, first of all, what is this HTTP listener? So this listener, it is going to listen the request which user or client sends. Okay. Last time in the design center, we hit something, some request and response in the postman, right? Okay. So there we use localhost and all, right? So that we are going to set here. Okay. Any questions? So if you want to use this HTTP listener, okay, we have to do some mandatory configurations. If you want to do this mandatory configuration, just double click over here. As soon as you double click this in down, it will show you all the configurations. Okay. So wherever, if you don't know how to configure this, it will show you, can you see here, cross buttons over here. Okay. By seeing this, it is showing these are the required fields. Even in, while filling some, online applications and all, what will happen, it is asking some mandatory fields, * mark. Okay. This is also much similar. Wherever you can see this cross button, we have to provide the details. We need to configure it. Okay. Or else you just click here
two issues found. Just double click on it. It will show what and all. See, configuration reference is required. Path is required. See, configuration required. Path is required. Same it is showing. Okay. If you want to provide, this connector configuration, click on this plus button. It will pop up another window. Okay. Here it is showing protocol. Protocols, what and all we can use here? HTTP, HTTP. HTTPS. HTTPS. Very good. Secure. Yes, we can see here in the drop down option, we can see two options. HTTP by default, HTTPS for security. Secure. If you want to use this HTTPS, we have to configure key store and trust store. So we need to provide some certificates. In real time, they will provide certificate. Okay, there we can use this HTTPS. Okay, clear? So let me go with the default one. Okay, second one is the host. This is very, very important. You can see two options here, all interfaces. This is the default one. Okay, here what do you mean by Local 0.0.0.0? Can someone tell me? Anyone having any idea? IP address of localhost. IP address. IP address means? Okay, if someone will ask you, like admin guy, you need to install, some software in your machine. If he will ask your IP address, how you are going to provide? IP config. IP? Where you will type that IP config? In command prompt. Very good. Here also I am using some terminal. So open this terminal. What is the command? IP config. Config. 1 second. It will work. It will work or not? So what it There is? should be space between IP and config. Mm-hmm. Not found. Okay, in Mac you have to type if config. In Windows you just type IP config. See now for me it is showing the IP address where it is. Somewhere you can see IPv4. Where we hit that. Let me clear. Okay. Is it showing somewhere? Okay, if you log in with the laptop, type just, IP config over there. IP config not found. It should display somewhere here. Some minute is there. It is showing, right? Some IP Yeah. address. 128.168 dot something like that. There is some value inet. Yeah, inet mask. Under that IPv4 something you can see over there. Yeah, sir. It is showing, right? Yes. IPv4 address is there, right? Yeah, sir. Yeah, something it will start for 128. 192.164. Yeah, 168 dot like this it will show. Yes. Okay. That is also you can provide, or else you can provide. See, for each and every system, it will be, different IP address. Okay. Here, all interface 0.0.0 means it is going to allow any kind of IP address. Okay.
0.0.0 means it will allow all the IP addresses. Okay. You can keep these. That means any IP address will be present over here. 0.0. Means. Okay. Or else you just select the localhost. Localhost means your system IP address it will allow. Okay. Then by default we will get this port number 8081, or else you can provide any 4-digit number over there. Okay. 8065, let me give. So as soon as you provide this protocol host and this port, you have to test this connection. Okay. Once this is success, then only you can go further. Okay. It may take, bit time. If it is success, we will get this kind of message. Test connection is successful. That means this IP address is available, port is available for this. Okay. Click on OK and then click on OK. See, it is configured. Now one error gone. Now it is showing only one. Okay. What it is showing? Attribute path is required. What do you mean by path here? Path is nothing but resource path. Resource Source name. Yes. How to write a resource name? slash Slash Name. Slash resource path resource name. path. resource path. We can give anything. Let me give first. Okay. Anything you can provide over there. Clear? So once this is done, click it. See, even though I provide everything, see there are no errors here, but still it is showing some red mark over here. Okay. In that case, click somewhere in the canvas outside here like this. Error will go automatically. See now there is no error. Okay. Next, what you need to do, you have to take one more component. So one more component is nothing but logger. So what is the use of this logger? Logger is used to print the output. Okay. In college days we learn write C, C++ or Java. What we will do if you want to print something, we will write printf, scanf, println, scanln, like this we will write, right? So this logger also it is going to print our output. Okay. Here what you can write, you just write welcome to Anypointstudio. Okay, just write this message, click somewhere. Okay. Now I want to run this application. Okay. In the real time, run means deploy. Okay. Deploy means not Cloud Hub deployment. Okay. Deploy means run. Okay. This is the terminology which we need. Okay. We need to use. Okay. We have to deploy our applications. That means we have to run our application. So if you want to run your application, you can run, so many ways. First one is right click in the canvas, run project. This is the option number 1. Next, click here, run. This is the option number 2. Okay. Again, click on run as mule application. This is option number 3. Okay. Next, here green button is there, right? Click on this. This is the option number. Okay. Drop down it, run as mule application. This is option number 5. Okay. Or else right click on the project, run as mule application. This is the option number 6. Okay. You can run your application all the 6 ways. Okay. Simply what I can do, I'll go with the first option. Just right click, run the project, save it. Already I am running some project. It is asking, do you want to stop that running application and start this project? Click on yes, and then click on the console,
You can see the progress. It is going to deploy entire application. See, launching JVM. JVM is nothing but Java Virtual Machine. So you can see this mule runtime. See, this is the mule runtime. Okay. So if you have 8 GB, it is going to deploy very fast. And if you have SSD in your machine, it is going to install very fast. Okay, recently I installed, a SSD in my machine. See, that's why it got deployed. It won't take not even a minute. Okay. Now my application is deployed. There are no errors. Okay, can you see? Application is the first project, domain is default domain, and the status got deployed. Okay. If any errors will be there, it is going to be failed. Here you can see failed, and why it is failed, that will show that error as well. Okay. Up to now clear? Now if I want to remove this console, whatever is there in the console, click on this option. It is going to be clear your console. Okay. Once I deploy this, where I want to test, I want to display that output. Okay. Postman. Very good. So if you want to test your applications externally, you have to use the postman. Okay, just come here. So let me take new tab. Okay, what is the method? Get method I am using. Okay. Next, enter request URL. What I want to enter here. Okay. URL. What URL? That HTTP. HTTP. Okay, just click on this, edit. First we have to enter the protocol. HTTP : next localhost : port number. These three we need to provide. Okay. Let me come back here. HTTP : // localhost : 8086 8086 last. Then we need to provide the resource path. What is the resource path I provided over there? resource. Port name 8065 sir. 65, huh? 6 Let me recheck. Someone told me directly enter. Yeah. 8065. Okay, someone told me different. So that is what I entered over there. Next, what is the path? First. Class already mentioned. 8065. This is my resource path / FIRST first. Okay. Click on this get method. See, I got 200. That means success response. Okay. Now let me come back here. Where is the message, sir? Yeah. In the console it will print. Can you see here? Welcome to Anypointstudio. Okay. This is how we can create an application. Okay. We can deploy the application and we can test the application and we can see the output. Okay. This is the simple project. Okay. పోస్ట్మెన్ లో ఒకసారి అంటే పాత ఎలా ఇవ్వాలో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారు. చెప్తాను. Okay, let me repeat that. Once you deploy this application, you have to come to the postman. So here first you have to provide the protocol HTTP : // then you have to provide the host. I selected local host, right? Yes, sir. You have to provide that. Even if you select 0.0.0 also, you can provide same, or you can give localhost as well. See, let me try with the 0.0.0.0. 4 zeros, right? Let me hit this send button. Say I got 200. Again, what will happen? It is going to print. See? Sir, postman lo print avadu sir.
పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్రింట్ అవ్వాలంటే వేరే కాంపోనెంట్ వాడాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది చెప్తాను కమింగ్ క్లాసెస్. సెట్ పేలోడ్ అట్లా యూజ్ చేస్తే వస్తుంది. సార్ మనం పోస్ట్ మ్యాన్ లో చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది సార్? ఏంటండి? పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి నేను సెండ్ చేస్తున్నా హెచ్టిటిపి లిజనర్ కి. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే. ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడికి లిజనర్ కి వచ్చి లాగర్ ద్వారా ప్రింట్ అవుతుంది. అవన్నీ ఉండేవి అన్ని చూస్తుంది, ఉండి లాగర్కి వెళ్తుంది. లాగర్ లో ఏముంటది? అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. లాగర్ లో మనం ఏం రాస్తే అది ప్రింట్ చేస్తుంది. అట్లా. ఓకే సార్. అందుకే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా నేను, హెచ్టిటిపి లిజనర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is going to listen the request which user sent. I am the user, right? I am going to send this. Okay na? మీరు ఎన్నిసార్లు సెండ్ చేస్తే అన్నిసార్లు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే సార్. క్లియర్? క్లియర్ సార్. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? కిషోర్, గెట్ మెథడ్ మనం డిక్లేర్ చేయాలి కదా, అది డిఫాల్ట్? ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, so I did not mention any like method over here. What I'll do, instead of get method I'll keep post send. I'm getting 200, but this is not correct approach, right? See, put I post I mentioned, let me give patch, click on send. I'm getting the output. Okay, see, I'm getting the output. Okay, but this is not the correct way. Okay, so next, just double click on this. Okay, this listener, click on advanced. Here general is there, right? Click on advanced. Here allowed methods is there, right? Here I did not provide any method over here. Okay, if I did not provide any method, that means it will allow all the methods. Okay, if I am not mentioning any restriction, okay, it will allow for everything. Got it? Yes, yes. బై డిఫాల్ట్ అన్ని మెథడ్స్ తీసుకుంటుంది అన్నమాట 1 మెన్షన్. Yes, if you are not providing anything, any method it will allow. Okay na? So ఇప్పుడు యూనో మామూలు జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కొన్ని పార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? వాటికి ఎంట్రీ ఫీజు లేదు, ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు అంటే అందరు వెళ్తారు కదా. లేదు, ఎంట్రీ ఫీజు ఉంది, ఒక 20 రూపీస్ కట్టి వెళ్ళాలి అంటే అప్పుడు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి టికెట్ ఇవ్వడం అవన్నీ జరుగుతాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై సమ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ గెట్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అలౌడ్ మెథడ్స్ గెట్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు గెట్ మెథడ్ మాత్రమే అది తీసుకుంటుంది, వేరే మెథడ్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. నేను క్లోజ్ చేసి చూపిస్తా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక చేంజ్ చేశాను కదా, నేను గెట్ మెథడ్ అని యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేస్తానే మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి. మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చే స్టాప్ ప్రాజెక్ట్ అని వస్తుంది. స్టాప్ చేసి రన్ చేయొద్దు. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్టాప్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ రన్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఏంటంటే సమ్వేర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ చేంజ్ మాత్రం డిప్లై అవుతుంది, కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లై అవ్వదు. చేంజెస్ ఉన్నాయి, ఈజీగా అయిపోతాయి. అందుకు తొందరగా అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు సేవ్ కొట్టేసానా, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 1 minute తీసుకుంది అనుకో, ఇప్పుడు సమ్ 30 seconds తీసుకుంటుంది అంతే. కానీ ఈసారి డిప్లాయిడ్ అని రాదు, స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది. See here, started app. That means only changes will be deployed. Now, if I open here, okay. Now, if I come to the postman, patch method is there, right? If I click on the send button now, I will get message as method is not allowed. Here, error code I will get 405. Okay. Let me click on this send method. I'll get 405. See, 405 method not allowed.
Okay, method not allowed for endpoint slash first. Okay na? So మరి it is showing method is not allowed అంటుంది. ఏ మెథడ్ వాడాలి? గెట్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. అది మనకు తెలియకపోయినా స్టూడియోలో చూపిస్తుంది అది. ఇప్పుడు స్క్రోల్ చేస్తే చూడు, నో లిజనర్ ఫౌండ్ ఫర్ ది రిక్వెస్ట్ ప్యాచ్. ఓకే, అవైలబుల్ లిజనర్స్ ఆర్ గెట్ మెథడ్. ఓకేనా? Okay, so just wanted to know that what is the like relationship between the Anypointstudio and postman? Yeah, tell me, what's your doubt? So what is the relationship between the Anypointstudio and postman? ఓకే, చెప్పాను కదా, అడిగిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. పోస్ట్ మెన్ అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఫైల్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ వీ కెన్ యూస్ పోస్ట్ మెన్. రిలేషన్షిప్ అంటే ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కదా, పోస్ట్, పోర్ట్ నంబరు, రిసోర్స్ పాత్, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్. క్లియర్? Here I am providing HTTP localhost port number. So that is what I mentioned over here. So that is the relationship. Okay. See, HTTP I mentioned / localhost 8065. This is the relation. Okay. Clear? Hello. Yes, got it. Yeah. Okay. So now here it is showing which method is available also. So by seeing that we will come to know, okay, we have to provide only get method. Now what I'll do, I'll come back here, instead of patch method, I'll keep get method. Click on the send, I'll get 200. Clear? Now if I use same in the, in browser, it is going to work or not? It's Working. working. It's working. For me it is not working. Type here. HTTP Let us call. Colon / Localhost 806 colon colon 8065 65 slash resource first first FIRST. See why it is not coming? It should come. Okay, I don't know, for some reason it is not displaying. We are not sending any response, right, Kishan? you can see only response in the logs now, sir. Not Sorry? here. We We are can seeing see it only in console. Response in Right? the logs now, not here, right? Yeah. And moreover, for others method it is not available. So the best practice is you have to use this postman, or one more software is there, advanced REST client. Advanced REST client. This is also much similar to our, see, it will be like this. Let me click something. I don't want to install. Okay. Can you see this? See, here we can select the methods. Here we can write the resource path and click on the send. Much similar to postman. Okay. But in real time, 99% of the organization, they are going to use postman. Okay.
But I worked, almost, 3 to 4 organization. All the organization, they use postman only. I can say 100% we use postman. Close this. Okay. Any questions here? సార్ లిజనర్ కి గెట్ మెథడ్ తీసుకోవాలని మనం ఇచ్చాము కదా ఇన్పుట్, అది ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? Okay. See, just double click on the listener. Come to advanced. Allowed methods are there, right? I mentioned get. నువ్వు ఇంకో మెథడ్ ఇవ్వాలంటే కామా ఇచ్చి పోస్ట్ మెథడ్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? అప్పుడు రెండు అలో చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ మనం ఒక మూవీకి వెళ్ళాలంటే 2 టికెట్లు బుక్ చేస్తే ఇద్దరిని అలో చేస్తారు కదా, సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా అంతే. అలౌడ్ మెథడ్స్ గెట్ టు పోస్ట్ పెడితే ఇద్దరిని అలో చేస్తుంది. ఓకే, నౌ అగైన్ సేవ్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ కన్సోల్. కిషోర్, అది పాత్లో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ మ్యాండేటరీ స్లాష్ ఫస్ట్ అని ఇచ్చాం కదా. Okay, so started application. That means changes got deployed. Close. ఎంఎంఈ టైప్ అని ఉన్నది. Hello. Hello. Yeah, sir. ఒక్కరన్నా రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, sir. రెస్పాండ్ అవుతున్నాం. హలో హలో, One second, I'm facing some net issue just now. I connected to mobile. Can you hear me? yes Kishore. Hello. Yes. Yeah. Yeah. We can There hear was that. some network problem. No. Still, I'm not. కిషోర్ గారు వినిపిస్తుందండి మీ వాయిస్. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Yeah. Some network problem ఉంది, స్విచ్ అయ్యాను మళ్ళీ. ఓకేనా, let me hit the send button. I got 200. So I can see 2 times I hit the send button. I got welcome to Anypointstudio 2 times. Okay. Next, what I will do, instead of this get method, what I'll do, I'll change to post method. If I click on the send button again, I got 200. It got printed over here. Okay. Next, if I mention other than get and post, I may get error. What is the error message I'll get? Not fine. Method not found. Method not, 405. method not allowed. Method not allowed. Okay. Sometimes interviews also they'll ask you, oh, what is the description of 405? You have to tell them method is not allowed. Okay. Clear? So what you need to do, people who didn't install this Anypointstudio, please try to install. Okay. And then what you have to do,
You have to deploy this simple program. Okay, here in the logger what you can do, in the message you can write task done by your name. Okay, task done by Shravani. Okay, like this you can mention your names. Okay, task done by, okay, any name, Brahma, like this your names you can keep and post in the studio. Okay, see guys, too many calls, my students are getting, okay, lot of openings are there. Please practice parallelly and prepare interview questions. I gave interview questions long back, still no one prepared complete document for design. Anyone prepared? Preparing, sir. Okay, I am giving 2 days of time, tomorrow and day after tomorrow. Please prepare RAML complete interview questions. Okay, parallelly, like we will start this development Monday onwards. I am going to explain daily. I am giving task. Okay, so here I'm going to assign so many tasks over here. Okay, I am explaining only like 50 to 60%, remaining 40 you have to do it as a task, so that it will be handy for you. Once you, as soon as you join the organization, it will be very easy for you. Clear? Yes, sir. Okay, any other questions? సార్ లిజనర్ ఉంది కదండి, దాంట్లో ఎంఎంఈ టైప్ ఉన్నాయి కదా, ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూస్తారా లేకపోతే ఫర్దర్ గా కవర్ చేస్తారా? ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయండి. ఓకేనా, మైమ్ టైప్ అంటే ఇది అప్లికేషన్ ఏది పంపించేది, అప్లికేషన్ చేసానా XML. ఇది ఇవ్వకున్నా మనం ఇక్కడ వాడతాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం రాస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, చూడు అప్లికేషన్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, అప్లికేషన్ టైప్ ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాము, కానీ అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. చూడు అప్లికేషన్ టైప్ జావా వచ్చిందా, జేసన్ కావాలనుకో ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ మైమ్ టైప్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకేనా, అది రీడెలివరీ పాలసీ అంటే అదే హిట్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎన్నిసార్లు, ఓకేనా 5 times అట్లా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ లో ఏం రావాలి అని పెట్టాను. పేలోడ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేడ్. పేలోడ్ మీన్స్ యాక్చువల్ డేటా. క్లియర్? నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ లో ఇందాక చెప్పా, ఈ మెటా డేటా అనేది నేనేం వాడలేదు ఇంతవరకు. నోట్స్, హెల్ప్స్, ఈ 3 అసలు వాళ్ళే. ఓకేనా, హెల్ప్ కావాలంటే ఈ లిజనర్ గురించి తెలుస్తుంది, అబౌట్ దిస్ కనెక్టర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ దిస్ వెబ్సైట్. ఓకే, యూ కెన్ లర్న్ అబౌట్ దిస్ HTTP లిజనర్. ఓకే, టుడే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ HTTP, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ HTTP అండ్ ఎస్. ఆల్రెడీ మీరు రాసింటారు. ఓకేనా, సో ఇది మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్లస్ టాస్క్. ఇంకోటి ఇన్స్టాల్ చేయని వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయండి, మొత్తం 3 ఉంటాయి మీకు, ఆ 3 టాస్క్ చేయండి. ఓకేనా, ఇది హెల్ప్ అంటే. ఓకేనా, సో ఈ నోట్స్ అంటే ఇది ఎప్పుడు వాడలే మరి నేను. యూజ్ దిస్ ఏరియా టు డాక్యుమెంట్ ఆల్ ది రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నామో అది డాక్యుమెంట్ రాయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్? ఇంకా ఇక్కడ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం చేసేసాం, ఇంతకు మించి ఏముండదు. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో కాంపోనెంట్స్ అంటే లాగర్, లిజనర్, ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్. వీటిని కాంపోనెంట్స్ కానీ కనెక్టర్స్ కానీ అంటారు. కనెక్టర్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ పెడతాం చూడు సోర్స్ ప్లేస్ లో, సోర్స్ ప్రాసెస్. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇంకా నీట్ గా చెప్తాను. ఈరోజు జస్ట్ బేసిక్ చెప్పాను. సో మండే చూద్దాం. మండే ఎలా అంటే యాక్చువల్ క్లాస్ అనేది మండే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈరోజు జస్ట్ మీకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం చిన్న చెప్పేలా. ఓకేనా, కిషోర్ మీరు పోర్ట్ ఒక చోట డిక్లేర్ చేశారు కదా, అది చూపిరా. అవునండి, జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే దీన్ని
ఎడిట్ కొట్టండి. ఫస్ట్ టైం క్రియేషన్ చేసేటప్పుడే ప్రెస్ కొట్టాలి, మళ్ళీ కొడితే కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎడిట్ బటన్ కొడతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉంది పోర్ట్. ఇక్కడ పాత్ ఉంది కదా, మళ్ళీ మనకి అక్కడ మెయిన్ అక్కడ ఇది ఓకే, దీన్ని బేస్ పాత్ అంటారు. బేస్ పాత్ ఇది ఇచ్చినాం అనుకో 2 times ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అక్కడ ఇవ్వాలి. సో యూజ్లెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ శాంపుల్ అని ఇచ్చాను కదా బేస్ పాత్. ఓకే కొట్టాను అనుకో, ఇక్కడ మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేస్తే డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అనుకో, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, నో లిజనర్ ఫౌండ్ అని. ఓకేనా? ఇక్కడ హిట్ చేస్తా, నో లిజనర్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. సి నో లిజనర్ ఫర్ ఎండ్ పాయింట్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఎందుకంటే అక్కడ బేస్ పాత్ ఇచ్చాను కదా, అది కూడా రాయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ. ఇక్కడ శాంపుల్ స్లాష్ ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? మెథడ్ చేంజ్ చేయాలి సార్. డిలీట్ వచ్చింది. ఓకే ఓకే, సారీ, లెట్ మీ గివ్ గెట్ మెథడ్. ఇప్పుడు వచ్చిందా 200? ఓకే, కానీ ఇది వేస్ట్ కదా, మళ్ళీ అనవసరంగా రాయడం. అక్కడ డిక్లేర్ చేసి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసి. సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్రింట్ కావడం లేదు, లాగర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఏం సార్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమంటే, లాగర్ వాడితే ఓన్లీ కన్సోల్ లోనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్రింట్ కావాలంటే వేరేది వాడాలి, సెట్ పేలోడ్ వాడాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. మీకు ఇది టాస్క్ ఇస్తున్నా, సెట్ పేలోడ్ వాడి మీరు ఏం రాస్తారంటే, ఇక్కడ టాస్క్ డన్ బై అజ్మతుల్లా నీ పేరు రావాలి. తర్వాత నువ్వు 2 screenshot తీసి పంపించాలి. 1 ఈజ్ కన్సోల్, అదర్ 1 ఈజ్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకేనా? అది మీ టాస్క్. దానికి సెట్ పేలోడ్ వాడండి, ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏం వాడాల్సింది కూడా. ఓకేనా? సో ఈ టాస్క్ చేయండి. డెవలప్మెంట్ డైలీ యాస్టీస్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకేనా? సెట్ పేలోడ్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి, చూడండి. ఓకే, ఎవరు అప్పుడే డిప్లాయ్ చేశారు? ఆల్రెడీ చేశాను సార్, వర్క్ అయింది. రంగస్వామి, పోస్ట్ మ్యాన్ లో కావాలి నాకు అవుట్పుట్. ఇక్కడ డిప్లాయ్ అయింది, వెరీ గుడ్. పోస్ట్ మ్యాన్ లో వచ్చింది, క్రోమ్ లో కూడా వచ్చింది సార్. ఓకే, క్రోమ్ లో వస్తుంది. క్రోమ్ లో వచ్చిందా? వచ్చింది సార్, వచ్చింది. ఓకే, నాకేదో అది ప్రాబ్లం ఉంది, చూపిలే. ఓన్లీ గెట్ మెథడ్ కే వస్తుందండి, వేరే మెథడ్స్ కి రాదు. అవును సార్, చెప్పారు. సో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. చూడు, పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇతనికి వచ్చింది అవుట్పుట్. ఇదో, హలో వెల్కమ్ టు ఎనీపాయింట్ స్టూడియో. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ జాబ్. ఎవరు చేసింది ఇది? ఒక్క నిమిషం. అట్లా ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయితే ప్యారలల్ గా చేయొచ్చు. ఓకేనా? మొబైల్లో లాగిన్ అవుతే మొబైల్లో లాగిన్ అయినా చూస్తా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాకపోతే మీకు చేయాలని ఉండాలి అంతే. ఇప్పుడు చేస్తే ఇక్కడే అయిపోతుంది. ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా నేను ఆన్ ది స్పాట్ ఫిక్స్ చేసిందా, అయిపోయినది. ఓకేనా? ఓకే గైస్, 2 minutes లేట్ అయింది. విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. ఓకేనా? సారీ, నాట్ టుమారో. టుమారో మీన్స్ మండే. ఓకేనా? అట్ ఏ టైం సెట్ పేలోడ్ లాగా రెండు యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు లాగర్ పక్కనే సెట్ పేలోడ్ పెట్టండి, అప్పుడు రెండిట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. కన్సోల్ వస్తుంది, అక్కడ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? సెట్ పేలోడ్ కూడా ప్రింట్ చేసేదానికి అది కూడా లాగర్ వచ్చి ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. సెట్ పేలోడ్ ఎందుకు వస్తాం సార్? అది కూడా సేమేనా? అది కూడా సేమే, చెప్తా. డిఫరెన్స్ ఉంటది కొంచెము, అది ఎందుకు ఇది ఎందుకు పడతామని. అది అవుట్పుట్ ఆయనకి పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్రింట్ అయి చూపించింది కదా అవుట్పుట్. హలో, అదే సెట్ పేలోడ్ వాడితే వస్తుంది. అదే కదా టాస్క్ ఇచ్చింది మీకు ఇప్పుడు చేయమని. ఓకేనా? మీకు రాకపోయినా గూగుల్లో కొడితే వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు టాస్క్ ఇచ్చిన ఏమని, హౌ టు డిస్ప్లే అవుట్పుట్ ఇన్
పోస్ట్ మ్యాన్ కదా. ఆయన ఏం రాస్తే అదే చదువుతున్నారు. ఓకేనా, ఇన్ మ్యూల్ అని కొట్టండి. మీరు ఏం టైప్ చేసినా పక్కన మ్యూల్ 4 అని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇట్లా ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూసుకొని ఎత్తుక్కుంటూ ఉండాలి. ఇది ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే చూడు ఇక్కడ వచ్చింది, చూడు ఇట్లా ఇట్లా రావాలి మీకు. అవి ఒక్కొక్క దాంట్లో నీట్గా ఇచ్చింటారు, చదువుకోండి. చూడు పోస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చారు, ఇది ఎలా రాయాలి అంత. ఓకేనా, ఇదిగో వీడు రాసాడు చూడు, సెట్ పేలోడ్ వేసి. ఓకేనా, సో పాయింట్స్ అన్నీ రాసాడు ఎలా చేయాలి ఏంది అనేసి. ఇట్లా మీరు చూసుకుంటే వస్తుంది. మీకు చూసుకోకపోయినా ఆల్రెడీ చెప్పినా ఒక అతను చేశాడు, యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సార్ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ పాత్ అని మనం తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ రియల్ టైమ్ లో మనకి ఇస్తాడా క్లైంట్? రియల్ టైంలో ఏముంటుందంటే ఆ హోస్ట్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ప్రొవైడ్ ఐపీ అడ్రస్ సార్. ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళు ఇస్తారు A90 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు. ఆల్మోస్ట్ ఇలానే వాడతాం మనం లోకల్కి. ఓకేనా, రియల్ టైంలో కూడా ఇలానే వాడతాం. ఏమైనా వేరేవి కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు వాటి హోస్ట్ వేరే వాడతాం. ఓకేనా, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా, హోస్ట్ పోర్ట్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు రియల్ టైం. సార్ నాకు Anypointstudio డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ పక్కన ప్రోగ్రెస్ అండ్ మ్యూల్ డీబగ్గర్ అని ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 ఆప్షన్స్ రాలేదు కదా. ప్రోగ్రెస్ అండ్ మ్యూల్ డీబగ్గర్, అదే సార్ ప్రాబ్లమ్స్ పక్కన. ఇదా కన్సోల్ ప్రాబ్లమ్స్ పక్కన 2 లేవు కదా నాకు. లేవా, వస్తాయిలే, మళ్ళీ చెప్తాను. అవి రన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా వస్తాయి. ఓకేనా, ఓకే. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. థ్యాంక్స్ ఆల్, బాయ్. బాగా సార్. బాయ్ సార్.